안녕하세요. 만났어요. 반가워요. This is your sasanim at your service. Hello. Ayan, the Korean alphabet, the basic Korean alphabet. Okay, so start na po tayo. Let's start. Okay. Ba. Ulitin ko from right to left, then up to down. When you are writing the Korean alphabet or Korean alphabet. Okay. Next, the. Next, next. So I already prepared this one to write it up already. Then ga. Okay, ga. Then ha. Next, e. Then cha. Then the other one. Okay. Next, ka. Then la. Okay. If this symbol of letter is from kapag sinulat to nasa baba, la. Pag ito ay nasa taas, ra. Ma. Na. O. Okay, O. Then pa. Then k. Okay. Next, r. Or sometimes magkadikit yan. Okay. Next, sa. Then o. Then ba. Then wa. Meron siyang we, wa. Okay, we. This is no sound. Okay, no sound siya. But pag ito ay nasa baba ng words, ng po yan. Ito naman, meron siyang ya, ye, then yi. Okay, then z. Okay, z. So, yan po ang ating basic Korean alphabet. Alright? A, ba, cha, da, e, fa, ha, ga, ha, e, ja, ka, la, ma, na, o, pa, hu, ra, s, sa, ta, o, b, wa. No sound. Ya, ye, yo, z. Okay? So, I hope natuto po ulit kayo sa ating Korean alphabet. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Hit the bell of notification para updated po kayo sa aking next video. Thank you so much for watching, and I hope nag-enjoy kayo and natuto po ulit kayo. Karagdagan natuto din ulit kayo. Okay, sarang everyone. 감사합니다.
Wow.